Hi everyone, it's INDAY LYN. Please like, share, and subscribe to my channel. Today we are making chocolate peanut butter banana shake. And here's the ingredients. Una, maglagay ng 1 cup ice. Tapos, 1 cup din ng almond milk. And 1/2 cup din ng peanut butter, creamy peanut butter. At 2 banana po. At 2 tablespoon ng unsweetened cocoa powder. Maglagay din ng 1/2 teaspoon vanilla extract. Ilagay lang lahat ng mga ingredients at i-blend. Gamit po ang blender. Madali lang po ito. I-blend lang po hanggang mag-smooth yung texture niya. So, super dali lang siya gawin. At healthy din po siya. Ayan guys, sobrang dali lang siya, so kayang-kayang gawin. Pwede rin po, optional din po yung toppings na maglagay ng sliced banana at saka dark chocolate. Nasa inyo po kung gusto nyong lagyan ng toppings, pero mas maganda rin po kung wala, nasa inyo. Or mas masarap pag may toppings. Dark chocolate po yung gamit ko. Tada! Ayan guys, madaling-madali lang. So, thank you all for watching. Please like, share, and subscribe. Magandang buhay!